Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать на презентацию. С микрофоном немного громко, но тем не менее, надеюсь, всем будет слышно, и сегодня буду для вас переводить. So welcome to the second presentation on high performance learning. We did one in May with Mr. David Rousel, our high performance learning coach, and we are so pleased to welcome Professor Deborah Eyre to join us today for our second presentation. Сегодня у нас вторая презентация. Первая презентация была в мае с нашим инструктором по высокоэффективному обучению. Сегодня мы рады приветствовать профессора Дебору Эйр, также по теме высокоэффективного обучения. So this is a really exciting world-class learning program that we've been tracking now for about 2 years in Haileybury, but probably for about 6 years before that. Это очень важная программа обучения, которая соответствует международным классам, и мы на протяжении последних 2 лет применяем эту программу у себя в школе, но до этого мы 6 лет готовились к применению этой программы. So I hope you have the chance to ask as many questions as you would like, but Professor Deborah Eyre is an educational scientist. She researched gifted and talented children in the UK for several decades and worked for the UK government. Я надеюсь, у вас сегодня будет возможность задать столько вопросов, сколько вам необходимо. Хочу отметить, что профессор Дебора Эйр занималась исследованиями учеников, одаренных учеников на протяжении нескольких десятилетий в Великобритании. So using that research knowledge, in 2009 it became more formalized into an implementation with the Nord Anglia Schools Group, and then in 2016 into high performance learning. So this research is built on 4 decades of analysis of the very best learners in schools and then going into universities. Программа высокоэффективного обучения, созданная профессором Дебора Эйр, основана на ее исследованиях, которые проводились на протяжении 4 десятилетий. И затем эти исследования, результаты этих исследований были внедрены в великобританские школы. I'm really excited about this program, and if I was not in Haileybury, I would still be doing high performance learning, because I think the science points us in this direction. You may have heard about the science of how young people learn, neuroplasticity and neuroscience, and this is very much at the heart of what high performance learning is about. Я сам являюсь поклонником программы высокоэффективного обучения, и даже если бы я не работал именно в Haileybury, я бы все равно занимался этой программой. Хочу отметить, что данная программа основана на исследованиях нейропластичности и наблюдением за тем, как обучаются способные ученики. So Professor Eyre is actually in Almaty for the EdCrunch conference, which is happening down in the mid-centre of town. But we're having the whole day with Professor Eyre. We've done staff training with the senior school this morning, and we'll do more staff training this afternoon. Профессор Дебора Эйр приехала на конференцию EdCrunch, которая проходит в нашем городе, но тем не менее у нас сегодня будет возможность целый день провести вместе с ней. У нас проводились тренинги с ней уже для наших учителей, также будут обучения для старшей школы и для младшей школы. Now, I know that all the families here are interested in high performance. It might be high performance careers, it might be high performance cars, it might be high performance for your children as they move into university, but working well, working efficiently is really important for every family here, I know. Я знаю, что для всех семей важна высокая эффективность. Высокая эффективность в обучении или высокая эффективность в дальнейшей жизни при поступлении в университеты. So I am very excited about this for your children, especially if they're young children, because they will have several years, maybe as much as 13 years, of performance-enhancing education.
Я очень рад, что у некоторых из детей будет возможность применить навыки высокоэффективного обучения, начиная с самого раннего возраста. Возможно, у некоторых будет даже 13 лет возможность обучаться по этой программе. So I think I'm now getting to my third decade of education and leadership. This is my 13th year of being a head teacher, but I am still as excited as day one, and we know more and more about how children and young adults learn and how to make them really effective in their studies. Уже третий десяток лет я работаю в сфере образования. И хочу отметить, что с каждым годом мы узнаем все больше и больше о том, как правильно обучать детей с раннего возраста. So there are about 100 schools globally who are offering this program, and at the moment there is no other school in Kazakhstan, no other school in Central Asia which offers high-performance learning. Во всем мире около 100 международных школ приняли программу высокоэффективного обучения, но в Казахстане и Центральной Азии наша школа является единственной, применяющей программу высокоэффективного обучения. So maybe to put it in layman's terms, if I was explaining this to my children, I would say, I would like you to run like a BMW, and I want you to be tuned by the M Sport division. I want you to be an M Sport BMW. That's what we aspire for your children. И говоря, если бы я разговаривала со своими детьми и хотел бы объяснить им суть этой программы, я бы сказала им, что вы сможете быть такими же быстрыми, такими же эффективными, как, например, машина BMW. But I don't just want you to drive fast. I want you to drive with consideration for the other road users, wisely, effectively, with fuel consciousness. So high-performance learning is also about how your son or daughter can become empathetic, a world leader, someone who is able to listen to others, a good friend, and also become their best analyst of their own performance. Но также я сказала бы своему ребенку, что я не хочу, чтобы ты просто быстро ехал, я хочу, чтобы ты ехал осторожно, думал об окружающих. И мы хотим отметить, что программа высокоэффективного обучения нацелена не только на образование, но и также о том, чтобы дети были эмпатичными, чтобы они становились лидерами и были сознательными. So I'm very excited, as you can tell. Everything that you need is on this card. On the front is a piece of work by Alwa, who did this high-performance learning graphic with a yurt, because it's got to be tailored for our situation in Almaty, and it's on our dining room wall to remind all our learners, both the youngest and the oldest, that this is really important and part of their lives. На карточке, которую мы вам раздали, есть графика, созданная нашей ученицей Алуа. На ней указаны все основные характеристики, присущие этой программе. И у нас в холле также изображена эта юрта, чтобы напоминать ученикам о важных ценностях. Every classroom is equipped with the graphics which illustrate linking or creating or empathy or hard work, one of the 8 characteristics, and all of our learners from reception year 1 up to year 13 are looking at this on day-on-day basis. В каждом классе также изображена эта графика, и дети, начиная с класса reception до 13 класса, каждый день видят в своих классах эти характеристики, основные 8 характеристик, таких как эмпатия, усердная работа, и каждый день помнят об этом. And the great news is this program is twice as effective if mum and dad or whoever is helping with home are informed about high-performance learning, because more than half of our children's life is at home in the holiday, weekends, night times, Saturday, Sunday, and so if we can talk together about high-performance learning, good learning, then we're going to have even better results. Хорошая новость состоит в том, что если мамы и папы вовлечены в программу высокоэффективного обучения, успех умножается вдвое, потому что дети большую часть проводят с вами по вечерам, по выходным. И если вы будете также знать об этой программе больше, у нас будет больше шансов внедрить
So on the back is a QR code. If you go on there, we'll come to the High Performance Learning webpage for Haileybury Almaty, and there are a series of videos, 8 in all, where you can watch for 2 minutes, and then there's also a small leaflet in Russian, in Kazakh, and in English for each of the characteristics. На оборотной стороне ваших карточек есть ссылка, по которой вы сможете пройти на нашу страницу на веб-сайте. Там представлены 8 видео, а также буклеты на русском, казахском и английском языках. So I will stand aside in just a moment. The development plan for the school is in this small leaflet, English and Russian copies, also on our website. And the most important, the first thing, is high performance learning. It's not just for this year or last year, it's for at least 5 years and on into the future, so that we can really embed this program. Вот в ваших буклетах также указана ссылка на план нашего развития, но я хочу отметить, что мы придаем значение программе высокоэффективного обучения не только в этом году или не только в прошедшем году. Это долгосрочный план, например, на 5 лет и на более длительный срок, чтобы мы могли внедрить все характеристики нашим ученикам. So really effective learning, the sort of learning that will take your child to the best university, the best career, will be lifelong, and it will be a combination of the school and of home and with the learner right at the center. Эффективное обучение возможно тогда, когда и школа, и родители дома будут работать совместно над одной целью, и в центре наших интересов должен быть ученик. So, last phrase from me. What is high performance learning about? How great learners think, how great learners behave. И последняя моя фраза. Что означает высокоэффективное обучение? Это придание значения тому, как великие ученики учатся и как они себя ведут. So I've taken up lots of your time, but I'm going to pass over to Professor Eyre, and if you have any questions, let's ask those at the end in any language, and at least 3 of those languages we can help you with. Professor Eyre. Good morning, everyone, and thank you very much for coming to this session and hearing a little bit more about high-performance learning. Доброе утро, спасибо, что пришли на эту сессию, чтобы послушать о высокоэффективном обучении. I want to start by saying that your children are very fortunate to be at Haileybury Almaty, because as Mr. Mills explained, it's one of 100 schools in the world who are right at the forefront of what we know about helping your children to learn better. Я хочу сказать, что ваши ученики, ваши дети счастливцы, потому что Haileybury — это одна из 100 школ, которая внедрила программу высокоэффективного обучения. In this session, I want to talk a little bit about your role as a parent and how you can help your child to develop. В этой сессии я хочу рассказать о вашей роли в обучении детей и о том, как вы сможете им помочь. I am a parent, and I'm also a grandparent. And I think the role that you can play in supporting your child is, as Mr. Mills indicated, really important in supporting their learning and working in harmony with the school. Я хочу сказать, что я также являюсь родителем, а также являюсь бабушкой. И, как сказал мистер Миллс, должна быть гармония между школой, образованием в школе и воспитанием дома. I'm not asking you to do anything different or difficult. I'm just suggesting that if you know a little bit more about the things that make the difference, you can, in your daily lives with your children, just bring them to the fore. Я не хочу сказать, что вы в повседневной деятельности должны делать что-то сложное или отличающееся. Просто хочу сказать, если вы будете знать больше о высокоэффективном обучении, вы сможете дать больше вашему ребенку, исходя из понимания. So the key thing is that we now know, in a way we did not know before,
that the brain is exquisitely plastic, and therefore we can build better brains. Важное, что я хочу сказать, это то, что мы не знали раньше. Это то, что наш мозг является пластичным, и мы можем его развивать. Whereas before we used to think that some people were born clever and other people less clever, we now know we can make you clever. Если ранее мы считали, что одни люди рождаются уже одаренными, а другими не очень, мы теперь знаем, что мы можем развить в себе любое качество. And for all of us as parents, we want our child to be the best possible version of themselves. And this is what high performance learning can help with. И для нас всех, как для родителей, важно, чтобы наш ребенок был лучшей версией себя, и как раз-таки программа высокоэффективного обучения сможет в этом помочь. So, it is firmly established that the brain is very plastic, and we can build brains. Уже установлено, что наш мозг является пластичным, и мы можем его развивать. We have known about this for some time, but it's been much more firmly established, neuroplasticity, in the last 10 to 15 years. Мы и ранее об этом знали, но в течение последних 10-15 лет нейропластичность была установлена на исследованиях. And it's only really in the last 10 years that we've understood what that might look like for education. Только в последние 10 лет, в течение последних 10 лет мы поняли, что это может означать в сфере образования. We know that for anyone to achieve highly in any area, this is what they need. They need the opportunities to do well, they need the support at the right time, and they need to want to do well. И мы знаем, что в любой сфере, чтобы добиться успеха, нам нужны возможности и правильная поддержка. We used to think that potential was the most important thing, but now we think that we do not know how much potential any child has. We only learn that as they develop. Раньше мы считали, что потенциал является ключевым фактором, но теперь мы знаем, что мы никогда не можем сразу разглядеть потенциал ребенка, мы его можем разглядеть только в процессе обучения. We now think that individuals, people, have limitless potential. Теперь мы считаем, что люди имеют безграничный потенциал. So, if you want to support your child, there are certain practical things that you can do, which we now know are very, very helpful. Если вы хотите поддержать вашего ребенка, мы знаем о практических действиях, благодаря которым вы сможете правильно помочь. So the first is, whatever you are interested in your home, in your family, share it with your children. Первое, вы должны делиться со своими детьми тем, чем вы сами заинтересованы. If you share your passions, they will probably learn to love the same things. Если вы будете делиться своими увлечениями, то, вероятно, ваши дети также заинтересуются ими. This is why, when we look at people who, for example, musicians or swimmers, or in this case, Olympic cyclists, we find that the reason that they have done so well is because their parents were interested in that particular thing. Например, бывает много случаев, когда если родители музыкант или спортсмен, то их дети также увлекаются именно этими сферами. So, this cyclist from England is an Olympic champion. She became a cyclist because her mother went to the local cycling club. And her mother really liked cycling, and so all the family became cyclists. На фото изображена девушка, которая является олимпийской чемпионкой по сайклингу. Она живет в Англии, и мы узнали, что ее мама также ходила на сайклинг, и тем самым привила ей интерес к этому виду спорта. All the family are good cyclists. Вся семья хорошо катается на великах.
Laura is an Olympic cyclist. Но Лора стала олимпийским чемпионом. So share what you love, whether it's reading, mathematics, cycling, whatever it is, share what you love. Поэтому делитесь детьми своими увлечениями, тем, что вы любите, пусть это будет математика или спорт. The second is listen to your children and help them to develop passions that they have. Второе действие – это прислушивайтесь к своим детям и разделяйте их интересы. Sometimes they, from a very early age, just seem to be fascinated by particular things. Иногда уже с раннего возраста можно увидеть, что они заинтересованы конкретно чем-то. They might like numbers, or words, or art, or music. Они могут любить цифры, заниматься искусством. If they do, even if it's not an interest for you, allow them to develop it. Даже если вам самому не интересно, позвольте им развивать свои увлечения дальше. Tom lives near me. I know his mother. His family are not particularly musical. Том живет рядом со мной, я знаю его семью, и его семья не особо музыкальная. But Tom always gravitated towards musical instruments. He wanted to play with them. Но его всегда тянуло к музыкальным инструментам, он всегда хотел играть на них. From a very early age. С очень разного возраста. So eventually his mother signed him into a music class for young children. В итоге его мама записала его в музыкальный класс для маленьких детей. He loved it. He thrived. He wanted more. Ему это очень понравилось, и он захотел еще больше заниматься. But by the age of 11, he was traveling to another city to be taught by a specialist musician in composition and piano. К 11 лет он уже ездил в другой город, чтобы заниматься дополнительно с другими учителями по музыке. By 17, he had won the award of the Young Musician of the Year in England. К 17 годам он уже имел награду в Англии среди молодых музыкантов. But here's the interesting thing. He also loves maths. Но интересная вещь, что он также увлечен математикой. And in the end, he went to university to study mathematics. И в конце он пошел в университет обучаться математике. Although he is now a professional musician. Но теперь он еще и профессиональный музыкант. So the point I want to make is, your children, they may have one passion, they may have many passions. Что я хочу сказать, у ваших детей может быть одно увлечение или их может быть несколько. So don't just look for one. Follow any interest that they have. И не гонитесь только за одним увлечением, а наблюдайте за всеми сферами их интересов. And try to make them, when they start something new, if they like it to begin with and then it gets difficult and they want to give up, try to make them stick with it, because it's through the more difficult pieces, because otherwise they will just keep trying new things and making no real progress. И в таких случаях, когда они начнут увлекаться чем-то новым, но столкнувшись с трудностями, начнут сдаваться, захотят бросить это дело, ваша задача попросить его продолжить работать в этом направлении, иначе они не будут долго на чем-то концентрироваться, и у них не будет серьезного прогресса. This picture is my daughter. На этой фотографии моя дочь. When she came home and told me that she wanted to be a lawyer, and that she wanted to be a particular kind of lawyer, which it's very difficult to become in our country, I didn't know what to think. И в один день она пришла ко мне и сказала, что хочет стать юристом, и юристом по узкой специализации, которым сложно стать в нашей стране, и я не знала, что ей ответить. I wanted her to do well, but I worried that it was very competitive and that she may be disappointed. Я
Я хотела, чтобы у нее все получилось, но также понимала, что в этой сфере высокая конкурентность. So she was bolder than I was. Она была смелее, чем я. And in the end, she was right. И в итоге она оказалась права. So I think let them be bold. Let them try for the stars. Я считаю, вы должны давать возможность детям быть смелыми и тянуться к звездам. They may well get there. Они могут достать ее. And this young man came to see me at my work, and he explained to me that I should employ him. Этот молодой человек пришел ко мне на работу и попросился работать у меня. I explained that I did not have need for someone with his skills. Я объяснила ему, что не нуждаюсь в человеке с его навыками. He explained to me that was because I didn't really understand what he could bring. И он мне ответил, что я на самом деле не понимаю, какой вклад он может внести. In the end, I took him on for an internship, and he was very good. В итоге я взяла его на стажировку и очень хорошо справился. He now holds a very senior position in Amazon in the US, in California. Сейчас он занимает высокую позицию в Калифорнии, в Штатах, в компании Amazon. What we learned from that is he was not afraid to make things happen for himself. Что здесь важно? Это то, что он не побоялся брать на себя инициативу. He was charming, he persuaded me, and in the end, he really got to do something he wanted to do. So the lesson for you as a parent is that for your child, they need to be able to take ownership themselves. В этой ситуации такой вывод, что он не побоялся предложить свои услуги, он был настойчивым и обаятельным, в итоге получил должность, которую он хотел. So while you are helping them to develop the skills, you need to do so in a way that enables them to do it themselves eventually. И ваша задача заключается в том, чтобы, когда ваш ребенок захочет чего-то сделать, вы должны дать ему возможность сделать это самому. Because you can't always be there to do it for them. Потому что вы не можете быть постоянно рядом с ними и делать что-то за них. But of course, different children may be different in terms of their motivation. Но у разных детей может быть разная мотивация. So you may have children, a child or children, who are like my dolphins. Но у вас может быть ребенок, у которого тип личности дельфин. They are interested in everything. Они интересуются всем. They want to do everything. Хотят делать все. They are wonderful children to have. Это прекрасные дети. And you're fortunate if your child is like that. И если у вашего ребенка тип личности дельфин, то вы очень удачливый родитель. Or your child may be like my puppy dog. Или ваш тип личности вашего ребенка может быть как мой щеночек. They would like to do things, but they're always worried about whether it will be okay. Они хотят что-то сделать, но они всегда волнуются, получится ли у них это. They're a warrior. Они всегда волнуются. And you need to help them be braver. И вам нужно помочь им стать храбрее. Help them to understand that it doesn't matter if everything doesn't always work out. Вы должны помочь им понять, что если что-то не всегда получается, то это нормально. Just trying and working hard is good in itself. Сама по себе возможность делать что-то и стараться — это уже хорошо. Or you may have a child who it's difficult to help, like my bear. Например, есть дети, у которых тип личности медведь, и им очень сложно помочь. And especially as your children get older, it becomes, with some children and young people, harder to help them.
И бывают дети, которые чем старше становятся, тем сложнее с ними управляться. They don't always want to talk to you about what's happening in their life. Они не всегда хотят обсуждать с ними, что у них происходит в жизни. And they sometimes pretend it's okay when it's not. И иногда они притворяются, что у них все нормально, когда это не так. So you have to find ways around that И поэтому вам приходится находить подход and get them to talk. и пытаться разговорить их. Or finally, your child may be a bit of a sloth, И либо тип личности вашего ребенка может быть ленивец. well-intentioned, but doesn't always manage to do what they set out to achieve. У них могут быть хорошие намерения, но они не всегда делают то, что запланировали. And there you need to remind them that of that pattern, that is the pattern for them. И в таких случаях вы должны им будете всегда напоминать, что есть определенная схема. And that success requires perseverance. И что для успеха нужна настойчивость. And you can teach perseverance, even from a young age. И вы можете этой настойчивости научить детям даже с раннего возраста. One of my grandchildren is 3. Одному из моих внуков 3 года. And putting her coat on is quite a difficult task for her. И для нее надеть пальто является очень сложной задачей. It would be easier to do it for her. Было бы легче, если бы взрослый за нее это сделал. But we don't. Но мы ей не помогаем. Because she needs to learn how to do it and persevere until she learns. Потому что ей нужно самой научиться этому навыку и настойчиво пытаться. Because if we do it for her, she learns helplessness. Потому что если мы будем продолжать делать это за нее, она научится беспомощности. She learns that when things are difficult, you go and ask someone else to do it for you. У нее будет представление, что если у тебя что-то не получается, нужно пойти попросить взрослых сделать это за тебя. But in school, in her learning, we want that child to think, I find this difficult, but it's a puzzle, I will master it. Но в обучении мы хотим, чтобы дети, столкнувшись с трудностями, говорили, да, это пазл, но я смогу с ним справиться. Because we know that any child who has a mastery approach to learning versus a helpless approach to learning will be more successful. Потому что мы точно знаем, что при правильном подходе к обучению у детей будет больше шансов на успех. So you can help to develop that just by the simple things you do at home. Вы можете развить эти навыки с помощью простых действий дома. You can help them to sometimes choose the more difficult path. Вы можете научить их выбирать иногда более сложный путь. To see more difficult paths as a challenge, rather than always going for the easy option. И говорить им, что иногда более сложный путь предпочтительней, чем находить простые решения. So what we do in high performance learning is bring all of these kinds of ideas together, as Mr. Mills said, in ways in which you can help your child to think and to help your child in terms of their learning behaviours. I've been talking about some of them. You have the full list available to you. И, как сказал мистер Миллс, мы хотим научить детей в рамках программы высокоэффективного обучения правильно мыслить и правильно вести себя. And all of the explanations around them. А также, чтобы они понимали все характеристики. These are the ways of thinking. Это пути мышления. So you can ask questions like one of the ways of thinking is about big picture thinking. So if you ask your child about big ideas, talk about ideas like global warming, for example.
Например, одно из качеств, которое мы хотим привить детям, это мыслить широко, например, по вопросам глобального потепления. They start to develop their own opinion about big picture questions. Они станут формировать свое мышление и видеть картину целиком. So ways of thinking are important, but ways of behavior are also important. То, как мыслит ваш ребенок, это важно, но также очень важно то, как они ведут себя. I want to just first mention that there are lots of practical things you can do from a very young age that help people to develop some of the ways of thinking. Я хочу отметить, что с очень раннего возраста есть практические действия, которые вы можете привить своим детям, чтобы они правильно мыслили. One of the ways of thinking is strategy planning. Одно из этих навыков – это планирование стратегии. So board games are a really good way of teaching strategy planning. Настольные игры – это очень хороший способ научить ребенка планировать стратегии. When you first learn to play chess, you don't have a strategy. Когда вы только учитесь играть в шахматы, у вас сначала нет стратегии. You just know which pieces move in which ways. Вы только знаете, какие фигуры в каком порядке менять местами. But in order to be a winner at chess, you have to learn strategies. Но чтобы побеждать в шахматах, вам нужно научиться тому, как разрабатывать стратегии. You learn to predict what your opponent might do. Вам нужно будет обучаться тому, чтобы угадывать, что ваш оппонент может сделать. And even young children can work these things out. И это можно прививать даже маленьким детям. My young grandchildren play Connect 4, which is a game where you have to have 4 colors in a row. Мой младший внук учится играть игру, когда вам нужно поместить шарики одного цвета в 4 ряда. They can tell me how you manage to win. Они могут объяснить мне, что делать, чтобы выиграть. Because they like to win. Потому что они любят побеждать. So they've learned how to play. И поэтому они научились, как играть. In a way that enables them to win. Как играть, чтобы в итоге побеждать. So strategy planning is a natural thing to do. And you can help your child to do it better. Планирование стратегии – это очень естественный вид деятельности, и вы можете помочь своему ребенку научиться. Even with a very simple set of sums, you could ask the question, which are the 2 most difficult and which are the easiest, and how do you know? И даже в простой игре вы можете спросить у вашего ребенка, какие ходы самые простые, какие самые сложные. Can you predict which will end in an even number? Можете ли вы предсказать, как сделать так, чтобы цифры были в итоге четными? It's not difficult. Это несложно.